Wanasemanga ndo uache pombe unahitingi rock bottom. Lazima uhit rock bottom yako. Shida ni ukihit rock bottom na ukose kujua ni rock bottom. Then your rock bottom becomes your new normal. Campus na kwambia tulikuwa na group ingine. My friend tulikuwa tunachanga do. Tunajiambia. Tunaenda ilikuwa inaitwa death toll. So unaambiwa kula Friday. The next time utakula ni Monday. Kazi ni kukunywa. Inaitwa marathon. Kutoka Friday all through mpaka Monday. Unakunywa, unakeyo, unaamka, unapata mtu anakungoja. By the way huku umemaliza hii. So the next day I woke up at 3 a.m. Sat at the edge of my bed. I asked God, what is my problem? And I went back and I slept. And when I woke up that morning, the first thing I said, nimeacha pombe. It was the hardest decision ever. Mimi nilikuwa lazima, chai nilikuwa nakunywa na straw, nachukua straw naeka ndani ya chai kwa sababu mkono haiwezi shika glasi ifike kwa mdomo. Umeshazoea, lazima ukunywe ndo ulale. Simi nakwambia unalala 9 p.m. Umelala, umeota, umekimbishwa na vitu, umeanguka ndani ya mashimo. Umeamka hivi unaangalia time ni 9:15. Unashindwa. Asubuhi inafika ngalini huku. I'm Onjiri, the cricket, Onjiri Comedian, kwa all the social media platforms. And Onjiri Comedian is Peter Oumokanga. I'm from Homa Bay County, Rangwe Division, Kamagawi sub-location, Game West location. Ukifika hapo unashukia chini ya Sycamore Tree, unaulizia kwa Isaya Nyambara. Utapata kwetu. Nilianzia live, tulianzia huku na Father, class 1, class 2, class 3, class 4, then class 5 nikarudi Ushago. Then tena nikarudi tena Nairobi. So basically nimekuwa mtu wa child of two cities. I've acted at the Kenya National Theatre, most of the TV programs in Kenya. I've acted in them. I've acted stage plays. Kutoka tangu tuanze kufanya set books. Kifo Kisimani, Merchant of Venice. Mpaka pole pole nikaingia Papa Shirandula, nikatoka Papa Shirandula nikafanya serikali ya BBK24. Nikafanya Visanga NTV. Toka Visanga NTV. So I've been to various vipindi. Mpaka sasa nikakuja nikaingia the digital space. Nini cha jangu kwa hapo kwa bedroom. Sendo nikuje naye. Kama tuende uchukue. Kwetu tulikuwa wangapi? Tulikuwa maboi wawili na mademu wanne. Unfortunately one of them passed like 2 years ago. So tumebaki maboi wawili na mademu watatu. So we were 5. And growing up, my dad was the one working. My mom was a housewife most of the times. So he was a driver. My dad was a driver. So alikuwa na drive kwa hizi makampuni, saa zingine drive matatus. Finally aliingia kwa Ministry of Education. So alikuwa driver wa Ministry of Education. Till the time that he passed. Tulikuwa tunasomea James Gichuru Primary hapo Dandora. Hiyo time tulikuwa tunabaingi vitu. Kulikuwa mpaka na sumu ni hiyo time. Kunapata uko na 10, uko na bob, kuna biskuti 10 zile za penny. Kunapatanga mkate nusu ilikuwanga ni 5 bob, maziwa ndogo ni 5 bob, kuna 10 bob umekula mkate na maziwa. Hiyo time saa zingine tulikuwa tunaishi Dandora, tukiama tumeenda Huruma, lakini tukienda shule fare ilikuwanga ni 2 bob. Saa zingine pia unaamua tu unakanyaga, unasema acha nikule hii fare yangu. So basically life ilikuwanga easy, si ndio tukuanzanga mabano. Na understand TV ilikuwa black and white, Great Wall. Na hata si ati nyinyi mko nayo, nilikuwa neighbor, mlikuwa mnachungulianga kwa madirisha hapo. Tukiwachingi vitimbi, tukiwachingi wrestling. Nilikuwanga fan wa Shawn Michaels sana kwa wrestling. So I think it was fun. Sasa kutoka hapo tena kwenda Ushago, tukapata tunajua kitokanga Nairobi uende Ushago
life ni different. Juu time pia hata I think kazi ya buda ilikuwa imerudi down. Unapata umeingia ushago na wewe ni wa kutoka Nairobi, mwili, weather, vitu mob sana. Understand? So manze kurudi Ocha manze ilikuwa ni stress. Umekaa uko na kakidonda kwa mguu, si hata moja, hii side kuna ingine hii side. Na get ni mavidonda aziishi na daily unaenda shule mguu tupu, umetembea mpaka chuo. So between class 5 na class 8 kuna ma stress mob tu sana. So ilikuwa ni life. I think hata hizo ndio time nilianzanga kunywa pombe. Nimeshikana na wasee, saa zingine tunaepa chuo, tunaenda kwa marive huko, tunatafutanga hizi sukari nguru hizo wanaekanga kwa kutengeneza pombe. So tulikuwa tunazichotanga, naitwa Amona na Kijaluo. Tunazichota juu utamu ya sukari nguru na kunywa, but then again you start getting high kidogo kidogo. So with time inakuingia. Mko mmezoea kutumia stove Nairobi manze huko, sasa mnaanza kutumia firewood. Una get? So everything imechange. Ulikuwa huko umezoea kuamka asubuhi, hapa lazima sasa uamke asubuhi uende shamba. Unaamshwa kwanza 5 kwanza uingie shamba kwanza. 6, 7 toke uende shule. Kutembea tena shule, si ati ni shule iko karibu. Shule iko far, unatembea like 15-20 minutes. Kuenda shule tena kurudi na 15-20 minutes. It's a distance. So hakuna mtu amekuongelesha, vitu zimechange na unaendelea tu na life hivyo. Basically, I think whatever happens to you in childhood, when you become an adult, you find yourself relating to them more. Utapata kama mko mnaishi ghetto, most of the time unajipata unarelate kwa ghetto. An inferiority complex basically hits you. You feel like I don't belong here. That is why unapatanga watu wengi, mtu akitoka ghetto, kutoka hiyo ghetto inakuanga ngumu sana. Kwa sababu every other time where he feels safe, ana feel safe kwa hiyo ghetto. Ana feel relate now. So he doesn't want something that challenges him. Understand? Unapata every other time akona watu anadim ni kama wako better than him or her, self-esteem yake inarudi chini. Ana feel insecure kabisa kabisa. Hawezi talk freely. Anajisecond guess every other time. Na to break away from that is not easy. Ina shape the way you dress, ina shape the way you think. Because unapatanga ukiwanga shida most of the time, unapatanga ukinyenyekeanga wale watu wako na do. Umetumwa kwa kina nani, enda kwa kina nani ukaombe unga. Enda kwa kina nani, so you start seeing those people as better than you. So hata ukisha kuwa mtu mkubwa utapata you are one person who will always be unatafuta ukubwa. So wale tunashindanga nani ni mkubwa? Nani, you can't make your own decisions. You want to be ruled. You can't rule anyone. You want to follow people. As in you can't make your own decisions. I think ina playing a very big part, a very big role, especially in someone's self-esteem. Understand? Hata naonanga tao nao watu wamekanga watoto ati mtoto anaomba mtu nisaidie na 10 bob, nisaidie na 5 bob. Huyo mtoto atawaifanya kazi. Because basically I know I can go and ask for someone for something and they give me. Why should I work? Unaona? So hizo kutuma watu hii ati enda uambie mama nani akuwekee supu juu mtoto huyu mdogo amekataa analialia hapa. Ende mwambie akuwekee supu tukuje tumwekee kwa mboga akule. Una get? Ni kwa sababu yeye haizi confront hiyo kuenda anatumia mtoi. Basically hiyo kutuma mtoi hiyo aendelete hiyo supu. Wewe pia si ati unapenda kuenda, but ni venye nimetumwa na madhe. Una get? I think vitu kama hizo zinafaa tuachie. Kama sisi ni adult, unataka kitu kama hiyo, just go face your fellow adult. Mwambie, manzi niko na mtoi analialia pale, nisaidie na kasupu. Umepika kitu ya supu? Nisaidie nayo. Niende nimwekee. Don't send a child to go do it. If you can't do it as an adult. Because basically you are shaping the way that child is growing up. You understand? Atakuwa anajua kuna watu wako nayo na sisi hatunanga. Understand? Ameanza kucreate that gap kwa akili yake. Nilikuwa nikarepeat class 5. And hiyo kitu mpaka leo nashindwa kwa nini nilikuwa nirepeat class 5. Because tukienda home, mimi na my brother tumeachana kidogo sana. Tumeachana like I think 2 years. So tulikuanga, brother yangu alikuanga always 1 class ahead of me. So tukienda home, tukifanya interview, brother yangu mkubwa akafail interview yake. So yeye ikabidi repeat class. So mimi nikienda tutashare naye the same class, nikaambiwa sasa mimi nirudi nyuma.
Repeat pia mimi sasa juu brother yangu mkubwa repeat. So that is 1 year that nilikuwa nashindwa mbona nilikangwa repeat that year. Yeah. I wish ningeendeleza tu na masomo cause ushafanya a whole year ya class 5 then again unakatana class 5 for another whole year. Na si ati unajua kama mtu ni mjinga ukweli ila hakuwa ameshikanisha anajua, but nilikuwa mimi mtu niko number 1 2 kama ni nini sana ni 3. So ni basically ni vitu najua na nazirudia tena for a whole year. The good thing nilikuwa mpoa kwa class. Hata KCP we are the first people kufanya 5 subjects na nilitoka na 384 out of 500. Kaitwa Mabei High School. So you understand? Through your hardship yote tu tunaenda shule tunafanya nini, but nilikuanga tu chopi. So from that place kwa Ringuru tukaanza kukunywa changa, tunatafuta tukuni tukipeleka kwa mama wa changa. Basically walikuwa wanatupatianga do. Kipatiwa do hapo bado ndo wao wanazichemsha, tukaanza kuonja onjezo tutoto changa. So basically changa ikakuwa tu ni norm. Ni kitu tu normal, kila jioni unapigia chwani ya 20 bob. Pole pole tu toka ocha. Nini so pombe ikakuwa tu ni part of life. Form 1, Form 2. Father akarudi Nairobi, tena kanambia turudi tunawe Nairobi. So tukarudi tena na father Nairobi Form 3, Form 4. Friends secondary school bado. Hapo Dandora tu bado. Na naambianga Mungu asante sana kwa sababu ya hiyo. Kwenda ushago. Because basically nimefanya nikajua Kijaluo na ni Kijaluo ndio imenitoa nje kwa sababu nikiingia Kenya National Theatre nikiact, when I acted Jalang'o kianza show zake za Kijaluo. Yeah, in fact I was not even supposed to be part of that show. Tukwa tunaendanga tu tunariasingi tu vitu hata tujui tunapeleka wapi. Arboretum. Tuna meet, tuna rias. So Thulu ananiambia by the way Jalang'o amezisha kitu pale Kenya National Theatre. Kuna show za Kijaka anafanya. In fact tuna rias. Hiyo show ilikuwa ni machali wawili na mademu 4. Ilikuwa inaitwa Dhako Pap. So ilikuwa ni Thulu na Jombuta ndio walikuwa na act hizo part na mademu wengine 4. So Thulu akaniambia kama rias, so nikaenda riaso. So nimekaa pale wana rias na changia. Tokanyuka ngatu wacho kama Jalang'o ananiangalia tu. Nikasikia Jalang'o amesema hebu try hizo lines na Jo. So tukapiga lines na Jo. Akaambia Thulu for this one utamuunderstand. Utakuunderstand wake. Thulu alikuwa amejam hiyo siku tukitoka kwa hiyo rehearsal. Nilikwambia kuja kwa rehearsal kwa nini? Kesho usikam. Na mimi kesho nisikam na nishapatiwa part. Uzuri Jalang'o na mumu semanga asante sana kwa Jalas. Alikuanga as long as you're part of the crew nyote mtalipo. Whether umeenda stage ama ulienda stage, as long as uko part wa hiyo crew you will be paid. Hayo time nishamaliza high school, nishaingia kole, niliingia kole Kenya Poly. Niliingia nikafanya building engineering kidogo lakini hizi mapombe zetu sikuwa naendanga class most of the time. Alafu pia nimeanza tena kuact. Hizi ma set books. Unajua set books tuna travel, watu wanafanya exam, mimi nimetravel. Kule na tukua tunaikunywa tu hata high school tunahepa class, unapata tunakutana kwanza venye nilikuwa Dandora. Weekends tunakutana kwa maclubs za kegi, ndio time kegi ilikuwa na kam. Kikombe ile kubwa ilikuwa ni 25 bob, kikombe ndogo ilikuwa ni 15 bob. So sisi kazi yetu tulikuwa tu ni every weekend. Tunatoka tunaambia wazazi tuko na tuition na kuna tuition tunaenda. Tunaenda kupiga tu manini tu hapo. So hivyo ika progress. So basically pombe tu ilikuwa tu ni part of my life. Una understand? Si uko tu sawa unakunywa, hata mzazi ajui saa zingine juu unakunywa. Anakupata tu uko tu sawa. Ile time ameenda kudoze, budangu ni mtu wa safari akienda safari. Kikeyo unakuja unalala, kuna mtu anajua. Na get so kitu tumeenda tu nayo for a very long time. So it's just part of life. Tukiwa kole, tuko tunamkanga asubuhi tunakutana Mwauras. Kuna Mwauras club nyingine ilipigangwa bomb pale Tower ilikuwa inaitwa Mwauras. Tunakutana hapo 6 daily. Lectures zikianza 8 sisi already tushaanza kunywa pombe. Simbaka fadhali alikuwa anajua venye mimi napenda shule mbaya. Kwa hiyo mtu anapenda shule, lakini tunakutana pale Mwauras 6. Tuko na kikamati ya wasi. Tunakaa hapo tunakunywa lectures ikianza 8 tumeingia lectures, situ zimeshika lunch time
watu wanapanda landimaya wakienda kukula, sisi tunarudi tuko backstreet. Basi tulikuwa tunajua yote tau, kutoka hii pande ya hizi coach mpaka Kirinyaga Road huko chini kwa Muratina, yote tulikuwa tumeifagia yote. One thing about alcohol that every other time umesha kunywa, wewe vitu zako ziko sawa na tu ziko sawa, na get yeah, future nini zote unatu, kila kitu iko shaped, kila kitu iko sawa, as long as nimesha kunywa, nimelewa, mimi niko tu sawa. Campus na kwambia, tulikuwa na group ingine, my friend, tulikuwa tunachanga do, tunajiambia tunaenda, ilikuwa inaitwa death toll. So unaambiwa kula Friday, the next time utakula ni Monday. Tunatafuta malika Ngong, kuna place unaweza buy food. Tumeenda kwa nyumba ya maybe our friend, wazazi wake wako majuu, tumebai mtungi mzima ya keg, tumechanga, tumebai mamizinga. Kazi ni kukunywa, inaitwa marathon, kutoka Friday all through mpaka Monday. Unakunywa, unakeyo, unaamka, unapata mtu anakungoja, by the way huko umemaliza hii, unaikunywa tena unarudi. After hiyo unatetemeka the whole week. Next week yote uko na hangover inakaa ya barrel hivi. Una understand? As in, sisi sijui tulikuwa tunaishi aje. Ilikuwa ni kukunywa, sijui, it was bad. Una imagine hakuna food, ulikula Friday last, kazi ni pombe. Kuna mtu alikunywa kakeyo anakungoja, wewe umeshasema mimi hakuna, so mnaanza mpaka kubet zile za nane atapiga flash jug mzima, wewe mbeba jug papa mnapiga flash ya majag, napiga papa unakeyo, unalala. Ukiamka mnaendelea, ukiamka upate mtu ako on anakumbusha kwanza, bro, pombe yako ndio hapa. I think pombe tu inakuanga tu ni kitu inafichanga a lot of things, your insecurities, unaget. Kuna mahali unaona kuna kashida mahali but hutaki kuiface, so what to do, una hide. Understand? Unapatanga mtu akianza kunyonga pombe, akishaingia kabisa anakuanga anakunywa 24/7 because every other time anataka kukumbuka ile shida, anaidrown na pombe. Hii pia in this instance anataka kucreate shida zingine, unaget. So ana create kashida hapa, so zote anaziekanga ni kuzidrown tu na pombe. Every time anajaribu kuwa sober, anajaribu kuikumbuka, anakunywa. Anytime anajaribu kuwa sober, anajaribu kuikumbuka, anakunywa. So 24/7 mtu anakuanga tu mlevi, unaget. Na mpaka tu we realize manze kitu kuna mali inanipeleka na si poa, ni noma. So once my dad passed, was basically kama tuko na yeye ilikuwa rahisi. So now kuna watoto wamebaki, hawa watoto wenye walikuwa wanatufuata, kuna 4 sisters. My mom is still here, these people have to eat. Yeah, so hapo ndo niliingia sasa set books kabisa. Yeah, so at least tulikuwa tufanya set books, sio kidogo unapata, at least unatuma home. Yeah, kidogo. In fact, hata my brother nilikuwa nafuatana naye kwa sababu bado tulirudi tena tukafanya naye KCC the same year. Yeah, kuna time nilikuwa napatianga mpaka fare, mpaka namlipia rent at least ya nyumba yake akiwa kule, una get, because mimi naye nilikuwa nimeshaamua sasa nitakuwa nikiact. Yeah, kwa sababu at least pia hapo pia ananipatia pesa. Hiyo pesa nikiget, niko na kanyumba pale Dandora, niko na nyumba ya 2000, nalipa rent ya 2000. Nikilipa rent kangu niko na hapa, nakula hapa. Hivyo nakunywa pombe nayo most of the time. Yeah, so hivyo ndo nilikuwa tuna survive nayo. Acting basically niliingia by chance. Cause basically after father ameenda, so nilikuwa nimeenda bado saa hizo bado niko poli. Yeah. Nikaenda kuishi na uncle yangu fulani huko Gomongo. Sasa uncle yangu akaniambia, unajua bro, hapa kwangu watu wakaangi, lazima tuende job. Man, aliniamsha asubuhi Ngware. Tunatoka Gomongo tumetembea mpaka Embakasi. Kufika Embakasi ananiambia ndo sasa tunaanza kazi. Mimi mwenyewe nishachoka. Hiyo kwanza kutembea peke yake nishachoka. Yeye ni fundi 7th floor huko.
Mimi nimepatiwa kazi ya kufanya nini? Kubeba mawe. My friend, watu wanabeba mawe, unajua ni stairs zile, hata bado kuna hajatengenezwa hata hicho kushikilia huku na huku. Mtu anazibeba 3 na anakupita mara 4 ukiwa na mawe yako moja. Huko juu ukifika, anko yangu pia ndio na mdomo. Wewe unafanya nini? Nimesha work for like 2 hours na niko na mawe 10. Nimechoka na hema. Ule madha uji hata amekaa bado sijafikisha hata do ya uji. Uji ni 30 bob na githeri. Sijafikisha bado niko kwa 10 bob. Mara moja ni 1 shilling. Sema maana unacheki kuna watu wanazibeba 3. Mara moja anakimbia nayo. Mara moja ni 1 shilling. Niko na hapa, hii ni kifo hii hapa. Noma. Na kama sasa ndo natoshana hivi, imagine hiyo time kwa natoshana aje. 1 GB Pro Max. Nikaona pana hii ni noma, nikahepa. Venye nilishuka chini nikasema hata sasa hivi kwa huyo anko sasa. Anangoja tena nipeleke mawe ya 11, acha niseme hizo 10 nimewafanyia bure. Hizo nimewapelekea free of charge. Nikatembea nikarudi Dandora kwa aunti yangu mwingine alikuwa anaishi Dandora. So nikaenda hapo, lakini sasa akili yangu sasa ishaanza kutafuta kazi. Nikaamka tena kesho yake asubuhi kaingia town. Town kitambo hapo audio kulikuwa na hizi boards zilikuwa zinaandikango ma vacancy manini za job. Kapata ingine hapo imeandikwa kuja Kileleshwa. Kuna kitu tunatakikana, no experience needed, bora uko na ID. Nikaenda. Fika Kileleshwa nikapata ni hizi ma promotion. Unapatiwa thermoscadis, unaenda kuuza thermoscadis. Unalipwa na commission. Moja ukiuza commission yako ni 15 bob. Thermoscadis moja ni so 3. Thermoscadis ni zile vitu za kuwekanga food, iko na compartments 3. Kuna hii ya chini unaambiwa so sales pitch yako ni hapa chini unaweza weka ugali, hapa katikati unaweza weka kasukuma, hapa juu utaweka kitu kasupu. Yeah. So nikapatiwa thermoscadis first day, nimeacha ID hapo. Nimezichukua niko nazo 15. Kajiambia nataka kwenda industrial area. Ndio najua watu wa Inda ndio sana wanaweza kuwa nabeba nini mafood. Ndio mimi fika town pale ile stage ya lunga hapo. Shuka tu hivi kanjo na mimi. Pap na thermoscadis zangu zote. Washashika thermoscadis wameweka kwa gari, nikajua hapa. Afadhali mwende na thermoscadis, mimi na mwende na mimi. Nikasema acha ID yangu ibaki huko. Kanjo acha watumie thermoscadis wenye watataka, mimi sasa huko ndo sasa sirudi. So nikarudi, nikarelax. Kesho tena nikaamka nikaenda Kenya National Theatre. Hapo tu kwa hizo maboard bado. Nikapata nini ilikuwa imeandikwa Planet Theatre, walikuwa na auditions. So wameandika hapo actors needed age between 18 to 30, no experience nini. Kasema sini acting. Even though sikuwa hii act shule sikuwa na interest za vitu kama hizo madrama manini. Nikasema manzete yaende jaribu hii juu nishaona hizi vitu za mkono zinanishinda. Nijaribu hii yenye sasa involve tena kazi za kubebana na thermoscadis sasa kubebana na mawe. So nikaenda nikapata nilikuwa number 300 and something. Kulikuwa na watu kulikuwa kumejaa hivi Kenti, kumejaa kwa hiyo audition. But nilikaa tu nikakaa mpaka time ikafika, nikaingia, nika audition, waka shortlist watu. Uzuri nikaambiwa wali shortlist watu 15. Kwa 15 wame shortlist, nilikuwa mmoja wao. So wakatuambia turudi Monday. So nikakaa Monday tuko 15, wakafanya tena audition, but basi kuchukuliwa. Kwa nataka watu 3, kwa watu 15 walikuwa wamechukua, walikuwa nataka 3. Kwa 3 sikuangukia. Lakini venye nilitoka nje nikapata kuna group nyingine inaitwa Jawabu, walikuwa na audition hapo nje. Hii hata ilikuwa na watu wengi sana kama hii nyingine. Nikajiamulisha acha nipange hii line tena hii Jawabu. So nikapanga hiyo line. Kupanga hiyo line ya Jawabu nikaingia. Kufanya tu audition nikasikia tu nimeambiwa chukua script. Naanza kurehearse Monday. Hapo ndo nilianzia acting yangu. Ilikuwa ni short stories, half a day and other stories. Tulikuwa tunafanya Mayai, Waziri wa Maradhi.
So from there ndo nikakuja tena nikafanya merchant, the next tukakuja Merchant of Venice, nilikuwa nafanya Antonio kwa Merchant of Venice Shakespeare. Nilikuwa nasoma hiyo story mara tatu, naangalia huyu msee ni nani, na basically nilikuwa na build huyo character, naangalia backstory yake kivyangu, mimi namwangalia yeye so that nikibuild huyo msee najua ni nani naongelelea. Napata hata rehearsal nilikuwa naendanga ikuanga ati nasumbuana na director sana, kwa sababu msee naye amekaa juu, mimi naye nikishika kitu mpaka nikitembea kisha niingie, hata nikitembea kwa njia najiongelesha, napigisha zile lines zangu tu kwa kichwa, nikidozi nikiamka najipata nikuta na hizo lines naziimba kwa kichwa. Hivyo ndo nilikuanga na kushika lines. Tuka travel for 3 months, tukarudi. After kutravel nikakuja nikachange group, nikaingia Starlight, katoka Starlight sasa nikaingia the biggest group, Jicho Productions. Malipo hiyo time tulikuwa tunalipwa ati pesa poa sana, understand, kunapatiwa, alafu kila mtu alikuwa na malipo yake. So mimi since ndo nilikuwa nimekam, ile pesa tu tulikuwa tunalipwa like 300 per day, understand. So unapata mkitravel, tuna traveling for like 3 months. So kwa hii 300 mmechapa 60 shows, unaget. So unapiga hiyo 300 na hizo 60 shows. So mkirudi Nairobi utapatiwa hiyo 300 times hizo 60 shows, unaget. Then mna rehearse for another 1 month, then mna travel tena. So lakini venye unaendelea kuenda, ukiendelea kukua pro, pesa yako inaendelea kupanda. Unapata group itaki kukulose, wanakuongeza do. So inafika place unapata hata labda unakula 1500 kwa siku. So utapata mkitravel kama unakula 1500 times hizo 60 shows, venye time inaendelea kuenda, venye unaendelea kukua pro. So pesa yako inaendelea ikipanda. But me kwanza niweza na hiyo so tatu. So from Jicho Production ndo sasa tukakutana na kina Thulu hapo kina National Theatre, kwa sababu basically nilifanya traveling, then sasa nikarudi nikaka kufanya shows za theatre. So tulichukuliwa tukawa nafanya shows za Nairobi. So Nairobi mostly tulikuwa tuna meeting Kenya National Theatre most of the time. So hapo tukakutana na kina Thulu. So tukifanya hizi shows ndo sasa Jalang'o kaanza shows zake za public shows za Kijaluo. Hiyo ndo time Jalang'o pia alikuwa Jicho, lakini alikuwa mbele yetu. So ndo alikuwa amepata breakaway akiingia Kiss. So kuingia Kiss sasa ndo tunaonanga Jalaa sana kujanga mpaka na gari Kenya National Theatre. Kidogo akaamua sasa kufanyisha show za Kijaka hapo. So akifanya hiyo show ya Kijaka ndo sasa hiyo Thulu alikuwa ananiambia tukam, tuende tuone hiyo show. So kufanya hiyo show ya kwanza hiyo Dhako Pap, nakumbuka hiyo ndo show nilikuanga na pressure. Juu nakuwa ilikuanga ni first time yangu sasa nafanya show ya public show. Jalang'o ndo ana direct. Nakwambia mpaka audience imeshafika kwa mlango pale, Jalang'o ako like, sioni ukienda stage. Wanda kunangusha kwa hiyo show. Umeshaingia tension, mpaka unasahau lines. Mpaka Jalang'o anakuambia sasa, mimi naona ama mnaonaje cast? Si niingie tu nifanye hii show. Hii issue ya 6. Uko ready utaingia? Lakini kwa nimesema hapana, acha tu niende. Audience itaniamulia kama mimi ama itakuwa. Kama ni ngori. Lakini tulifanya hiyo show. Hiyo ndo show. Joyce Aduda Sele alikuwa na hiyo time alikuanga Papa Shirandula. So venye aliniona nikiperform akasema, by the way na kina Jalas wametoka, I think kumsana za feel lako kagap. So hapo tu venye aliona tu kwa hiyo show. Tukichapa hiyo show. After show tukakuja akaniambia, hebu nipatie namba yako. So nikirudi home nikakolewa tu the next, tunamaliza show on Sunday, on Tuesday nikakolewa kama kuja Papa Shirandula. So hiyo ndo sasa ilikuwa jani yangu sasa ya kuingia kwa TV. So hiyo time Citizen ndo ilikuwa kusema na Papa Shirandula sasa ni show ile big. So nikaingia Papa Shirandula. Sasa naona niko like, by the way this thing is getting big. Nikafanya, lakini sasa shida ni every other time you do something and you're drinking, hauna focus. Angalia tu profession yoyote. Utapata profession, wale watu wanakunywa, wanakuanga the most intelligent, lakini hawataipata promotion. Utapata kuna mtu tu ni average, lakini discipline na consistency, people can rely on you. Wanajua kama kesho tunaingia job 8, nani anakuanga hapo hiyo 8.
Tukimpatia assignment, hata kama ijui, hata kama inamsumbua, atasumbuana nayo mpaka ataifanya. Lakini kuna ule msetu atakaa mtu aguzeguze kitu na ametoka hapo na amemaliza na ameifanya, is the most perfect, but shida ni pombe. Anaweza fanya hivyo perfect, mseme saa kesho manze tukutane 8, sio ndio utaanza hiyo kitu tumalizie nini, hiyo 8 kesho hayuko, kwa sababu pombe yuko danganya. Mpaka unaweza za kukunywa sasa, useme nenda kunywa kutoka saa 8 mpaka 9 alafu niende nilale, kumbe kwa akili yako si 9 pm ni 9 am. Hiyo ukishaanza zikishaanza kushika wewe unashtukianga ni 9 am, kai inafaa kuenda job. Unaanzanga my excuse, niaje niko hivi, niaje niko hivi. Hata angalia hata hizi maforces, niko na marafiki zangu mapolisi na wajua, mtu anafanya kazi, watu walianza nao siku hizo wamekuwa mpaka ma-OCS, ma-OCPD, lakini baada kwa ile rank ya kwanza. Mtu anachukua loan, akishachukua loan anakunywa hiyo loan yote akisha kunywa loan ana service tena hiyo loan anakunywa tena yote. Unapata mshahara inakujanga 1000 per month ama hata 3000 ama hata 4000. Unaimagine umekula mshahara ya 4000, unataka kungoja tena mpaka month ishe upate 4000 nyingine. Huyo mtu anaendanga kazi kweli? Sio 4000 anaipata, anaingia nao kwa changa. Understand? Unapatanga kuna watu wa forces unaendanga kuchukuliwa kwa chama huko chini. Absconding duty wameshaandikiwa, wameandikiwa nini? Mliingia jana mkafanya riaso vizuri sana, tuna record kesho. Hiyo kesho hauko, wanaweza kutafuta replacement last minute, dakika ya mwisho wanaweza kutafuta replacement. The good thing nikiingia papa, hapo ndo nilikutana na mama ya mtoto wangu, so at least nikaingia kwa mtu kama wa kifamilia kiasi. So nikutana na mama mtoto wangu kidogo kidogo, akapata ball, so at least hapo nika relax. Na maana musemanga he who finds a wife finds a good thing, kwa sababu hapo sa at least nikuwa naweza pata, nikipata do nakumbuka manze, acha nitume hii home, acha nikunywe hii. Unacheki ile ndetu tulikuwa wengi, tulikuwa kina Thulo, tulikuwa kina nani, so unapata at least mimi nilikuwa na wife, na understand. So nilikuwa naweza tuma do home, kwa na lazima at some point nikumbuke manze niko na mtu home, acheni nikimbie home. Said tunakaa tu tao 24/7. Ndio kitu pia think ilinisaidia sana. Yeah, for that period. Lakini tulikuja bado tukaenda tukakaa bado tukaachana. Lakini nilibaki ngina mtoi, so I think hata mtoi ndio pia bado alini making sasa nikakuwa straight kwa nini zote. Tumeteseka na yeye, tunang'ang'ananga tu. Sasa zingine nakunywa, anakuja kunitafuta kwa manyumba za changa. Uko Bonde, uko Mathare, wapi. Tunang'ang'ana tu tukisonga. So after hiyo papa ndo Jalasa akakam tena na show ya K24 serikali ya bibi. Akanipigia simu, Onjiri niaje niko na kashow inaitwa serikali ya bibi, tuko nao K24 hapa. Unalipa pesa ngapi papa? Nikamwambia, akanambia na double hiyo do. Sawa, utakam? Nikamwambia Jalasa, kwani tena nikuuliza mara mbili? I get. Double. Sasa hapo ndo sasa tulikuwa tunalipangwa, hiyo ndo sasa tulikuwa tunakunywa sasa ile vibaya. Kwa sababu tuko watu kama 5 akinuthulu nani, understand? Jalang'o alikuwa anatupatia 15k per episode, hiyo ni 60k per month. So 60k ukiweka watu 5 tumeshikana, tuko na kitu 300k. So tukiingia kwa bar between us ama among us tuko na 300k. Na tunaingia Friday, tumelipo Friday, Monday hatuna tabob. Yes. Tumechoma 300k na 2 days. Among us. Tunaanza kuweka masimu. Niweke hii simu ichajapo, tupatie kamzinga. Unapatiwa mzinga, mnakunywa. Mna realize, hatuna doa kutoa ile simu. Mnatoka, mnaenda kwa bar next. Kienda kwa bar next, the next person, usi bado uko na phone. Apena phone yako bro. Tutazirudia. Alafu pia unajua pia mnagongangwa, mkishalewa mtu anakuleta tu bila hata uelewi. Lakini sasa utailipa tu. Umekunywa bili imekam. Bili yangu ni ngapi? Bili yako ni 20k. Kwani nimekunywa nini? Sisi mabio mbea ni sawa. Umelipa.
By Monday hamna hata bob, hata shilingi moja hivi. Sasa inabidi sasa unaanza kunywa mpaka machanga, uko na madeni left right center. At least ulewe, so lazima utoe lock. Mpaka niko nalala nao chini ya kitanda, una get kwa nalala na pombe chini ya kitanda, nikiamka napiga kasipu, kwa sababu hiyo problem, unajua uko na problem but every other time unakunywa unaimask ndo usione ni kama uko na problem, una get usione ni kama uko na problem, lakini uko na problem kubwa, uko na problem bigi, but every time unajaribu kuona uko na hii problem, baada ya kutafuta solution unaikunywa tena, baada ya kutafuta solution unaikunywa tena, so every other time you are drunk, una get, umeburn bridges, umeharibu majob. Inafika, kuna kitu niliona juzi mahali wanasemanga ndo uache pombe unahitingi rock bottom, lazima uhit rock bottom yako. Shida ni ukihit rock bottom na ukose kujua ni rock bottom, ndio unapatanga mtu alikuanga tu mpaka unaambiwa mtu alikuwa profesa, lakini siku hizi analalanga chini ya mtaro, analalanga sijui wapi, analalanga sijui wapi. Usipoona hiyo turning point, usipoiona tu ikuje na ipite, ili umefika mwisho kabisa kabisa, umefika mwisho, then your rock bottom becomes your new normal. Normal, you are gone, hiyo umeenda kabisa. Everywhere you go always utajipata tu mkisikizana na watu wanakunywa. Hata tukule sasa upelekwe Mandera, utajipata in the next 1 hour ushajua ni nani unakunywa ngapi, mnajua nanga tu, utapatanga hiyo sako liyo kufuata, au ndo watu na relate nao kabisa kabisa. Utaingia tu mahali papi ya hivi, kazi yako tu ni kutafuta tu watu na macho yako, uone nani hapa anakani kama anakunywanga, na utawahi kosa mtu kwa sako, upelekwe wapi utapatana tu na walevi every other time. Juu nakumbuka kuna time ingine Jasper alikuwa anakujanga anaongelesha watu, nimwambia tafadhali sahii mkimaliza tu, watu wakitoka show watu wanaingia kwa room na lala, kesho mnaamka asubuhi mnaenda show. Hiyo siku tukatoka venye tu Jasper aliongea, mi mwenyewe nakwambia nilienda nikapatana na demu mwingine huko kwa Kale huko Mosoriot, una understand? Huyo demu akanidanganya ati anaishi peke yake kwao, tuende kwao, kumbe ni bibi ya mwanajeshi, na bwana yake ako wapi? Bwana yake ako Nairobi. Kumbe anko yake alituona tu hapo kwa center tu, tukiwa naye hapo tunakunywa makeg zetu, akanipeleka mpaka huko kwao. Ni mali hata sijui vizuri my friend, tumeingia huko ndani, tuliingia tu hivi kwao, nikasikia mtu amenoka mlango, hata tujakata 1 minute usikia nasikia tunapiga kelele huko kwa kumbe ni Wakale wameitana my friend. So nasikia wakiongea wanakam. Kitu ilinisaidia ni siku lalia akili. Nilitoka nje nikapata watu wako kaa 4 already. Ule dema kwa mlango ameshield mlango, nikajitoa mwenyewe nje. Kujitoa nikaingia ndani yao. Msee alinitandika, unachekiki ka fimbo kingine karefu hivi, alinitandika nayo, nikadunda. Kudunda venye niliamka nikakuwa turbo. Shona ile wathong, ile yukimbia kasongo ile ya mbio ndani ya mahindi usiku, na ni mali sijui. Duno nilikimbia like the whole night. Nilikimbia mpaka nikaenda nikapata mto, nikaingia kwa mto na nikakaa huko kana mto. Juu nasikia watu wakitembea kwa mahindi. Nikatembea na hiyo mto, nikatafuta place manze nimechoka. Nikakaa kando ya mto mpaka 5. Hata ni God. Hiyo siku pia ningemadi watu huko. Nikakaa kando ya hiyo mto, nikakaa mpaka magidhaa yake kitu 5. Ndio nikatoka nikaanza kutrace mali town iko Mosoriot. Hiyo siku kidogo tu nikae kwa hiyo nyumba, ningechomwa ndani ya nyumba. Pombe chana ni mbaya. Unajua na kumbe kuna kuwa slave, unaona kama uwezi work bila. That's the problem with alcohol. Once imesha kuingia, unaona ni kama I can't survive without this thing.
It is something that I have to take each and every other day, each and every other time. Yeah, you get. But the good thing is that ukiona hiyo vision na uone by the way kitu pombe imekufanya umekuwa ukifanya, ukiona ni uachane nayo, in 3 months time unaonanga very big difference. Yeah, kuacha pombe ugumu wake inakuanga hapa kwa the withdrawal symptoms, the first 2, 3, 4 weeks normal, especially kama ilikuwa imekuingia kabisa kabisa venye ilikuwa imeniingia, hapo ni ngumu. You sweat, you can't sleep, hauwezi shika kitu kama hujatoa lock. Mimi nilikuwa lazima chai nilikuwa nakunywa na straw, nachukua straw naweka ndani ya chai kwa sababu mkono haiwezi shika glasi ifike kwa mdomo. But the good thing with every time you quit is that it gets better with days. Each and every day that passes that you are sober, you are healing. Na una heal mentally, physically and emotionally. Each and every other day you are taking control of your life. Na sasa shida ni uache then urudi. Musemanga afadhali hata usiwache. Unaona? Afadhali usiwache kunywa. Mimi naambianga mtu kama unasikia bado usiache pombe then urudi. Kwa sababu unasikianga kila mtu akiachanga pombe unarudi times 3. It's natural. Kwa sababu kama hivi nilikuwa nimesha kunywa, nilikuwa nimefika place, nilikuwa natetemeka hivi, inamaanisha nilikuwa na intake mob sana ya pombe. So sasa nimekaa naelekea 3 years sijakunywa. Nikianza kukunywa saa hii, system yangu itaanza kurudi mali nilikuwa 3 years ago. Inataka nirudi huko within the shortest period of time. So inamaanisha nitakuwa na a lot of intake saa hii ndio nirudishe mwili mali nilikuwa huko. By the time mwili narudi huko, nishazoesha mwili this intake that I'm taking now, which is more than what I was taking before. Unaget? So basically I will be taking more. Na sasa ndo ndakuwa worse than what I was. In fact, ndio my greatest fear and my greatest prayer, nasemanga God, mali nimetoka nisiwairudi. So hiyo time bado tuna move tu. Yeah. Problem ni unapata kazi, unaharibu. Unapata kazi, unaharibu. Kwa sababu people trust you. Yeah? Mnakuja mnafanya riaso. Ama unakuja mnaanza shoot leo. Umepatiwa part. Umefanya the first part leo, continuity ni kesho. Kesho ukuji. Understand? Producers wanaanza kukuogopa. Wanaanza kukuogopa kwa sababu unajua every other time unakosa kushow up, mtu unaangusha kazi yake ni producer. Unaget? So once producers wameshaingiza hiyo fear, nani mkimuita mtamuita atamaliza hiyo kazi kweli? Achani na yeye, hapana. Tafuteni mtu mwingine. Lakini ndo ana pipe, hapana. Tafuta afadhali hata mcoach mtu. Afadhali hata mlete mtu awezi hapo kwa hiyo part, tumnganganishe tu awezi. Lakini tunajua ni mtu alikuwa reliable atakuwa. So makazi zikaanza kukua scarce that particular moment. Maisha ikaanza kukua ngumu sasa. Jua witu makazi sasa. Pombe pia sasa huwezi afford pombe. So every other time unakosa ku afford pombe, unaanza kuenda chini. Unaona ukipata kienda kwa cham na hiyo yako, mbaiza mbao, unaanza kuwa mabeshte yao watu mbao. So next mtu anaanza kukubaia pombe ya mbao. Mwingine anakuja, mwingine amekuja na So tukaanza mpaka kulala sasa, unapata saa zingine unalala kwa place za cham. Unakunywa, unarealize nyumba yangu baadhi ilifungwa, hata mtu nimeweka kwa beshte yangu anakaa hapo kwa beshte. Sasa ndaenda wapi? Sasa ni relax hapa. Ndio kwa chama kukosangi maviti zinakanga hivi. So mnakaa tu hapo mnapiga mastori, ka usingizi kakushika, unalala hapo. Kiamka tena bado tuko tu hapo. Unapata kuna msee ako na kaform, amekuja na amebai kamrija moja, mmekunywa wako kamrija. Yeah. Umetoka, umeenda pia umepiga round tu wako. Umetafuta mtu amekutumia kaso 2. Umekuja na hiyo 2 yako, sasa wewe ndo kusema hapo. Wewe jana huku ni baia, wewe sikubai leo. Because basically pombe inakuanga ni addiction. Ikisha kuingia, everything you think here ni hesabu ya hiyo addiction. Najua sasa niko na 2, msana nibaianga. So nikimbaia leo
Najua kesho nikikam kama kuna do atanibaia, so unambaia. Unaget? Yeye pia akipata do anakubaia, juu anajuanga pia wewe saa ile ana unambaianga. So inakuanga ni hivyo. So mnajua nanga watu wanabaia nanga. Unaget? Unapata umeget kado kidogo hivi uko kwa simu. Nani uko? Si utoke. Si utoke. So basically pesa yako ni pombe na pombe tena kuna kitu kingine na do. Once you are drinking and you are an alcoholic, you will never do anything good. Utabai hata TV ya 40k na uende uuze na 1k juu ya pombe. Utabai laptop ya 50k ipeleke kwa Shylock na 3k na ikae huko, utawahi iendea tena. Hivyo ndio imepotea. Utafanya something, every investment una make, unaona sasa nimebai hii, acha niweke hii hapa, kesho pesa ya pombe kirudi, that's the first thing unaona. By then nilibai ka gas ile meko, acha nichukue nilete hapa, najua kesho ndapata 1,000, so niweke tu mali msaa nipatie 1,000, na hivyo ndo inaenda ipata tena. Ulibai ka system ka home theater, umebai 20k, msaa nakwambia manze niko na 3k. Sawa, chukua, lakini ujue ndaikujia end month. Hiyo end month inafika, bado umepata hiyo pesa, umelipa tudeni, unasema cha kwanza niingie hapa nikunywe, then niende nini pale, niende ile system yangu. Wapi? By the time hizo pesa tena imeisha yote. There's nothing you can do with your money once you're addicted. Kama uko na addiction, nothing. You feed your addiction every other time, and it demands and it takes and takes and takes. Bako unakosana na marafiki, unakosana na familia, kwa sababu every other time umeshindanga tu masimu zako kwa familia. Mtu akiona simu yako anachoka, nimeshikwa, niko place fulani hapa, niaje, unaweza nitumia 1,000 nitoke. Nimekutumia 1,000 leo, kesho tena the same thing. Unaanzia mtu nisaidie na 1,000. Hauna 1,000, hauna 500, so 2 basi niweke chwani basi. Unaget? Hapo ndo life yako iko. Anything. Once you're addicted, there's nothing you can do with your money. That's what I'm telling you for free. Nothing. Yani unasema utafanya leo na kesho utaibomoa kesho. Unaget? Utainvest mpaka tu upate acha ninunue tu shares. Umesikia watu wanabai mashares, sasa buy shares za 50k. Utabai shares leo, uende ukunywe, na kesho ukuje uuze hizi shares na 30k. Hata zija grow, zijafanya anything, zitoa tena zote. There's nothing. We kazi yako ni kutembeanga na maboys wako. Unajipata mmelala Kitengela, kesho mko sijui mmelala Buruburu. Understand? Unajipata maybe mtu alikuona Friday akuone tena next week Friday. Kikupigia simu umeshatafuta, uko na 200 hapo, nitumia mama 200 hapo. Si ndio nimekutumia 200? Nakam. So that's the life. Unaget? Hiyo hata kama ni mtu mwenye anaona hii ni ngori, akuoni basically most of the time. Unaingia kwa nyumba, kuingia na kutoka, uko na shughuli na mabeshte kushinda familia yako. Unapata inakuwa ngumu, hata kwa mtu unaona pana, hii ni ngumu, siwezi kaa hapo. So hata pia unasema acha aende, kwa sababu pia unaona pia ni responsibility, juu akiwa hapo lazima ulipe hao, lazima ufanye nini. So akitoka ameenda, hiyo nyumba inafungwa, unauza vitu zote ziko kwa hiyo nyumba, unaanza kutembea kwa mabeshte. Unaget? Hapo muji blaming 100%. Basically I take that blame. Because it was hard. Hata mimi kama mimi singekaa na mtu kama huyo. Understand? Tuta saa zingine wewe ujue ndio unashindanga na landlord, mnasikibizana na landlord. Juu hata yeye hayuko. Kama ni rent jalipo 2 months, wewe ndio landlord na kiateka wanakushindia hapo kwa mlango. Mzee ako wapi? Hayuko. Alisema anakaa atakaa na rent. Wewe mwenyewe hata simu yako ulishachanga kwa account, hata kupigia simu akupatangi. Ajuangi hata mwenyewe uko wapi. So nikakaa na mtu tena, nimekaa naye fiti, tumekuwa tu tukikaa fiti. Hata kama sina, lakini I make sure nakuanga shule. Saa zingine kama nimefungua mlango, hata nampeleka kwa beshte kanga hapo kwa huyo beshte. Akitoka shule kama kuna manja, alikuwa anajuanga chuo zangu zote. Ataanza tu kujitembeza, akitoka kwa ile, akitoka kwa hii nyingine, anakuja kwa hii nyingine, akinitafuta tu hivyo.
In fact nikiacha pombe yeye ndo mtu wa kwanza nilitanga nikamweka chini. Nikamwambia by the way pombe imefanya tumeteseka sana. Na kuanzia leo Zuriel nakwambia ukiona nimekunywa pombe sijui hata naweza sema nini. Lakini kuanzia leo utaona difference kwa hii life yetu sasa. Nimemwaffect sana. But unajua kitu moja musemanga ni how you talk it. Yeah? Umwambie by the way tulikuwa tuna go through this because of this. Unaget. Alcoholism is a disease. And if you don't realize that it is a disease, it will eat into your family, it will eat into your friendships, it will eat into your work. Unaget. And now that I have changed, nataka uone the difference from today. Na ukweli hata mwenyewe anakange sana naambia by the way kuna very big difference. Tumetoka mbali tulikuwa tunateseka na huko kwa street, sasa tuko kwa how. Everything is planned, kila kitu iko. Shule hakuna siku ushaifukuzwa shule. Every other time fee yako iko up to date. Unaget. There's a very very big difference. So najua imemwaffect, but ni kitu I keep talking to him like every other time. Namwambia unaona where we had gone wrong. Please make sure usiwahi end around tena kwa life yako pia wewe. Never ever abuse anything called alcohol. For you to realize your rock bottom, everyone is talking about it but you. You get. Kila mtu anasema manzi unakunywa vibaya. Wewe na unaona uko tu sawa. Nakunywa vibaya aje? Mimi niko tu sawa. But wewe peke yako ndio uoni. Una understand? Wewe unaona tu uko sawa kabisa kabisa. Hata mtu anakuambia hivi unatoka unaenda kunywa na tu kama ule tu alikuwa ananipima tu akili. So mimi watu wako wanaongea akina Jalas, akina nani. Daily. Mimi Jalas aliita mara 3. Tukienda kuziko Thulu. Jalas aliniita akaniambia, "Hey Onjiri ba. Manze, you guys have to change. Yukunywa mnakunywa manze haibambi." Hapo nikalenga. Kenya National Theatre bado akaniita. Onjiri, noma. Sasa hii ya mwisho yenye sasa nilisikiza ni sasa ya tukienda kuzika Uchonjo, urafiki yetu Uchonjo. Tuko candle lighting yake. Jalang'o aliniambia tu live and direct, akaniambia Onjiri by the way you are the next one. Kwa watu wote wewe ndo next. Nastahili kukuficha. Every time Jalang'o alikuwa ananiita. Ananiambia Onjiri sasa next mtu tunaenda kuzika ni wewe. Si tulikuwa nawe kwa Thulu. Tumekuwa nawe hapa kwa Uchonjo. Mtu next tunaenda kuzika ni wewe Onjiri. Hiyo siku hata aliniambia na bado nilitoka hapo kwa hiyo candle lighting na nikaenda na nikakunywa vizuri. Tukatravel kwa kina Uchonjo, tukafika kwa kina Uchonjo, huko nilikuwa mlevi serious. Sasa turning point yangu ilikuja hapo ndio nimeita rock bottom. Tulikuwa kwa committee hiyo ya Uchonjo ya ku prepare hiyo burial yake. So wase wa committee walikuwa wamekewa food yao separate. So tukaitwa watu wote wa committee waende wakule. My friend, naeka chakula hivi haiendi. Watu wananiangalia, kila mtu ananiangalia. Nimeenda nikaeka food kijiko moja ya marago hivi. Na hiyo kijiko moja ya marago bado pia nimeshindwa kuikula. Haipiti. Mimi nilikuwa naweza kata 5 days bila food. Lakini pombe inapita, lakini chakula ipiti. Kabisa. Na pombe ikikutoa kwa chakula inakuua. Kwa sababu mwili sasa inajikula. Unaget? Nilikuwa nimefika place siwezi kula, hiyo chakula haipiti. So hiyo time ndio niliona watu wote wamekaa hivi, members wote wa committee wamekaa hivi wananiangalia. Nimeshindwa kukula maragwe na kijiko moja. Yenye nimeweka kijiko moja purposefully. Ningangane naye. Nikajiambia manzi na dedi. Nakufa. Nimeshindwa kula hii. Na dedi. I'm dying. And na dedi. Si ati juu ya kitu ingine, na dedi juu ya pombe. Nimekunywa mali imefika. If I don't quit, I'm dying. At that time hata uonangi bado nakunywanga tu, sisi ni watu wa kukunywa. Kama ni yake ilifika kudedi tu, yake tu imefika tu, ni siku zake zilikuwa zimefika. Kwani sisi tuko na kina father wengine wamekunywa huko Shagoma 70 years bado wanakunywanga tu daily na wakufangi. Na get. So every other time
hawa watu wanapass, unaweza kukosa mabeste jono tumlikuwa close sana, una get, na mabeste una make ni worse kushinda wale wamepass. Siku hizi uko na mabeste, unaona kutembea na watu, unatembea na watu wamefurafura na huku, unajua manze you are sinking deep, unaenda ukienda, yeah. So I'm losing friends left, right, center. I'm like, why? Mbona tu ni mimi peke yangu ndo sioni kitu na kila mtu anaiona? Kiamka asubuhi, the first thing lazima utafute pombe ndo stabilize, wache kushake, una get. So siku venye kwa nimekaa hapo nikikula hiyo maragwe, nikaona hapa na dedi juu pombe imesha kuara chakula. Hiyo chakula ndo everything. Unajua every time you drink, umezoea kukunywa, kwanza kukunywa ati umelala na pombe chini ya kitanda, unaitoa unaikunywa. Unajua pombe through osmosis tu, ukiikunywa inatoanga maji kwa mwili kwa sababu it's more concentrated, na ikitoa maji kwa mwili matumbo zinashikana. So basically ni ngumu sana kusikia njaa, especially kama unakunywanga. Ndio unashinda kwa nini mtu asikiangi njaa. Na hata saa zingine ukikula unapiu kujumalio chakula inaenda wapi, matumbo zimeshikana hivi, itaenda wapi? Haina place ya kuingia, so imeingia imeshikana hapa, inarudi, yeah, unaget. So hiyo daily ikishakuwa ni kama food, basi ni hivyo, hiyo pombe na kumada, kwa sababu your body is working purely on itself, inajikula yenyewe, au feed. Unamkanga tu wewe umeshiba, usikiangi njaa, unakaa maybe ukae 4 days, ndo siku moja sasa kangova kana kupiga kambaya pale, unatafuta tusupu, unakunywa tusupu, unakula, na kwambia unakula mtura ya 20 bob hivi, unasikia nikuwa umekula food ingine ya 1 year. Unasikia nikuwa umekula food ya 1 year. Do you know the life that I present here, I can make a video for 1 minute or even 2 minutes. So people see the 2 minutes version of me most of the time. I can get a single day and shoot like 20 videos. You understand? That I can post for a month. You get? So the version that people know of me, the perfect version, I can give it 20 minutes. Or even if I put it maybe like 2 hours max for a whole month. Yeah? That one I can handle to show. You get? So people know just 2 minutes of me or 2 hours of me in a month. Yeah? So I can smile for 2 minutes. But then again, the rest of the 24 hours, and that is what creates someone. It is not in the moment that you've shown people. It is in the moments of the rest of the 24 hours. How am I planning my day? Because basically, if I'm an addict, once I've shown that 2 minutes, I reward myself for the next 24 hours. You get? Hey, nimefanya noma. Video iko na views ngapi? So, in my mind, I'm rewarding me for the hard work that I've done. Instead of thinking of, so after this, what next? How am I building after this? Where am I going? Because if this thing can't last for life. Yeah? How am I diversifying? How am I doing something else? How am I getting? No, it is, acha nipate yako ka moment kangu ka kamera, nikuja sasa nikienda Papa Shirandula sana, najua tuna shooting Monday na Wednesday ama Tuesday na Thursday, ama kama zangu ni siku 3, niko na hizo siku zangu 3. So I keep myself for those moments. Unaget? But after that, I reward myself. So nakuanga tu nimejipanga tu, najuanga acha niende nijitafute kale ka camera moment kangu. Nikishajipatia kwa ka camera moment, nimeshaonyesha the world who I am, who I'm supposed to be, then I go back. Unapata my private life nafanya vitu mob za distraction than ile 2 minutes nimeonyeshana kwa kamera. Unaget?
Yeah? Now that balance. Hiyo balance. What to show public and what you don't show the public. Naona watu wengi wanakufanga na depression kwa sababu atakuja a smile for 2 minutes but akona another 24 hours za amekaa peke yake akifanya whatever anaweza fanya. So if you get a balance, wewe unaweza jipanga na 12 hours yako vizuri, umefanya kitu moja poa sana, unalala, unaamka, unafikiria something. Yeah, kitu ya maana. Ni poa sana. Being sober is one of the best things. Hakuna mahali unapiga kona, hakuna mahali unafanya nini. Ni ile umekaa tu. Unafikiria, jana nimefanya hii, leo nimefanya hii, kesho nafaa kufanya hii. What am I thinking about next week, next month, nafaa nikuwe nimefanya nini? Unaget? Ni kitu ingine moja poa sana. I looked at that moment and then I think God also anawekanga tu vitu mbele yako. Wanze kuona when you are at your turning point. He will make you see and then he will also lead you to other things that will help you. Kwa sababu I don't even remember but nakumbuka nikiwa TikTok after that nikaona mtu alikuwa anaongelea about something. Alikuwa anasema God answers prayers and there's one prayer that God never fails to answer. Yeah? That one will answer 100% of the time and it will always work no matter what. Just wake up at 3 a.m. Weka alarm yako hata kama kuna mahali unaenda, weka tu alarm. Wake up at 3 a.m. Sit at the edge of your bed and ask God, what is my problem? Don't wait for him to answer. Go back and sleep. If you wake up and answer that question truthfully from your heart, answer it truthfully, without lying to yourself, without sugarcoating. Give it 3 months. It will not be something that easy to live. It will be something that has been controlling you. Follow it. Give it 3 months. If you don't see any change, go back. So the next day I woke up at 3 a.m., sat at the edge of my bed. I asked God, what is my problem? And I went back and I slept. And when I woke up that morning, the first thing I said, nimeacha pombe. It was the hardest decision ever. Mpaka watu walikuwa wananionea huruma, watu walikuwa around me wananionea huruma kwa sababu nashikilia straw hivi niekelee ndani ya nini niko hivi. Niekelee hivi wananiambia si tuwe tu lock, urudi normalize. But nilikuwa nisha decide no. I'm fighting this. I'm giving it 3 months. Nione. Yeah. So I gave it the 3 months and then I started tracing my footsteps back. Nilipigianga kona wapi? Saa hii industry imefika wapi? Nikaangalia naona TikTok, naona watu wako na following TikTok, watu wako na following Facebook. Mimi na lag behind. So nikaanza kutafutana tunaweza wametengeneza ma TikTok, naangalia upsa kuna followers wangapi? 100,000, 200,000. Natafuta ni aje uko wapi, unashoot wapi? I go. Naenda naangalia venye wanafanya. Naangalia pia mimi naona si ni acting tu, ni kitu tu ya simu. Wanasemanga nature a boss vacuum. Usiache kitu ati hakuna kitu inafanyika. Una get. Go back to the things you loved doing before. Yeah. Mimi tulikuwa napendanga kuwatchingi ma series, napendanga kuwatchingi ma movies, nilikuwa napendanga kusoma vitabu actually. Kutoka kitambo, mimi tulikuwa nasomanga vitabu, but sasa venye sasa alcohol iliniingiza vitu ndio achanga kufanya. Una get. So I was retracing my footstep back before nikuwe worse. Hizo siku, what was I always doing? Yeah. So natafuta which is the latest series, naeka the latest series na watch, natafuta ka kitabu, najisomesha hizi ma vitabu. As in I'm taking my mind and body back to mali ilikuwa before nikuje nikuwe worse. Before niingie addiction. I'm trying to remind my body vitu nilikuwa nafanyanga kitambo. Na get. So nikaanza kuwatch ma series, nikaanza
nakaa chini, nachukua mavitabu, nasoma, naanza kuandika juu kitabu nataka kuandika mavitabu kutoka kitambo. So naanza kujiandikia tu vitabu. Yeah. So the good thing nikakuja nikadiscover tena TikTok. Niko na by the hapa watu wana create ma content. So nikajiingiza pia kwa hiyo. So nilikuwa nakaa hivi chini nafikiria tu ka scenario, hiyo scenario na kakali, acha niende ni shoot. Na shoot naeka Facebook kidogo niko na nimeanza ku raise tena in numbers. So at least nikapata kitu inani keep busy. Yeah. So from there, remind yourself, before I got this bad, what was I doing before? Hata nikiwa mtoi vitu gani zilikuwa zinanipambanga? Na understand? So kwa hiyo time, hiyo period, go back to that person. Huyo wa before kabisa kabla pombe kuingie. Yeah. Huyo wa before, look at that guy. Go back to him, pick him up, mahali ulimuacha na utembee naye sasa going forward. Unajua insomnia ni mbaya, umeshazoea, lazima ukunywe ndo ulale. Si mimi nakwambia unalala 9 PM, umelala, umeota, umekimbishwa na vitu, umeanguka ndani ya mashimo, umeamka hivi unaangalia time ni 9:15. Hey, unashindwa. Asubuhi inafikanga lini huku? Asubuhi inafikanga lini? Nakwambia usiku inakuanga refu. Kabla asubuhi ifike unashindwa ndatoa wapi usingizi. Watu wamelala, watu wanangorota, wewe uko hapo, umesha turn, una sweat, una tremble. Ukilala hivi dakika kama 2 umeshaota, unakimbizwa na nini, paranoia, hallucinations. Hiyo kitu sinakwambia, unakanga hivi unasema ama niende tu nichukue tu katot, nipige tot, alafu nirudi nikwe sawa. Mimi mpaka mtu ananiambia enda chukua sleeping pills, chukua na meza Piriton. But that again is replacing another addiction with another addiction. You understand? If you decide to do it, do it. Kitambo kiwa mtoto ulikuwa unalalanga. Ikifika time ya kulala bisho ulikuwa unalala. So mtu akudanganya ati sasa anza kumeza Piriton, sijui meza sijui nini, sijui kunywa nini. No. Never ever replace addiction with another addiction. Utawahi lala a day of your life bila hiyo Piriton. Hiyo kushake. Hiyo ni ngori. Lakini uzuri tu polepole inaenda, you drink a lot of water, unapata mwili yako inajirudisha tu polepole, unarudi unapata umestabilize. But inachukua kitu, but ina vary in people. Kuna watu wanachukua 1 month, kuna watu wanachukua 3 months, kuna watu wanachukua hata 6 months kabla withdrawal zao ziishe. You know, it's never easy getting a second chance. Yeah? Most people lose it. Most people die before they get it. So if you get a second chance, first and foremost, you thank God. And I thank God for giving me that second chance. Because now I see things clearer. Yeah? I see things in terms of investment. I see things in terms of where will I be in the next 5 years. Yeah? I don't just think about today. Think about tomorrow. So whatever I'm doing, I'm setting up. I'm trying to make a way to have a living, even past content creation. Yeah? Najaribu, I'm trying my hand in other businesses. I'm trying my hand in education wise. Najaribu kusoma kidogo. Yeah? So that at least in the next 5 years, I will not be the same person I was 5 years ago. Yeah, ndakuwa nimegrow kiakili, ndakuwa nimegrow kibiashara, ndakuwa nimegrow as a person. Yeah. Hizo time nilikuwa nazo na waste most of the time. Nowadays you find that nitafuta kitu nafanya. Yeah. Kama ni kitambo hata interview singekuwa. Nilikuwa nimekuambia interview nakuja. Na asubuhi nimeamka nimepatana na form. Day yangu yote ingekuwa imeharibika hivyo. Lakini sasa unaweza pata naweza juggle. Naweza ingia hii shoot, nitoke hii shoot, niende hii shoot, niingie interview, nitoke interview, niingie nini, nifanye biashara zangu mahali. Na get. So my day is occupied. And it is occupied in a good way. Set in each and every other thing I do has a purpose. Yeah? Kwa sababu hata sasa niko kwa hii interview. You never know who's watching. Yeah? You never know who will inspire. And once you've inspired someone, yeah, kama umesaidia mtu ametoka kwa hiyo kitu, hiyo pia ni baraka kutoka kwako, ni baraka tu kwako.
Yeah, you get. Yeah, so for now I think I'm good and I'm setting up plans, and I know that in the next 5 years things will be different. And basically now talent pays. And like when we started with us, kuna time we used to just rehearse, we don't even know where we're taking things. But now Facebook as a platform, Meta pays. Yeah, you put content on Meta, they pay. Kuna watu wanakula 1 million per month Facebook. Kuna watu wanakula hata over 1 million per month. Na pesa yao ichelewangi, tarehe 22 ama 23 pesa yao imeingia. Una get. Na si lazima kuwe msanii ndio kule kwa Facebook. As long as uko na content, una draw, unaimba, kuna tu vitu tu unafanyanga tu, wewe tu ni mwendo wazimu fulani tu wa mtaa. Yeah, as long as you post even pictures, text, stories, it pays. Siku hizi unaingia TikTok, you build a family, unaweza enda live. You understand? Kuna watu wanatengenezanga live, mtu ako live anatengeneza 15k per day, 20k per day. Ameingia tu live yake ya TikTok hapo. Amekaa tu hapo. By June ako na 20k per day. Si ati ni kitu anatengeneza ni per month. Mshahara ya mtu anaenda nayo in Australia all month. No. Anatengeneza in a single day. Amekaa tu hapo, unaona anafanya ujinga ati tap, lakini unajua pesa ijuangi mahali imetoka. Pesa ni pesa. Amekaa hapo ametengeneza 20k 30k kwa siku. Kesho tena anamkia tena 20k 30k kwa siku. Una get? Basically it pays. But pia nasemanga kila kitu ukifanya lazima ufanye na akili. Yeah, usiingie tu sawe kazi yako tu kila siku ni tap nitengeneza 10k jana, tap 10k tena leo. Watu wana move, kitu kingine mpya ikikam. So every other time ukitengeneza hizi 10k zako, angalia tena naweza tengeneza tena nini ingine yenye pia itakuwa nitengenezea 15k. So usistick na place moja. Yeah, kama Facebook is working well, anza kuangalia how can I make my YouTube work so that kama Facebook inanipay, YouTube pia inilipe. Na TikTok pia, kama TikTok yangu ina lag, TikTok yangu ndafanyia nini? Yeah, because basically kitambo unajua ndo ushoot, lazima utafute kamera, utafute sound, utafute light. Yeah, nowadays naweza shika hii simu sahi hivi na nifanye hivi. Aki mnakuwa tu na ujinga tu hivi kusema tu kweli. I post it na watu wanailike, nisha make production yangu. Una get? As in imekam hivi kutua pa kwa mkono. You don't need a lot. You just need you and your phone. So basically this industry, content creation pays. But like any other job, the discipline must be there. The work must be there. You have to put in the work. Because unapatanga hivi unakaa hivi umeka ka video unaona kamenda imefika 1 million. Video inaenda 3 million unasema Noma. So inakupata tena motivation tena kesho kuamka kutafuta something else ifike 4 million, 5 million. Yeah, it's not an easy task. But kama unaienjoy, uko tu sawa. Unaweza kata video 10 na zisiende, lakini unacheka tu na leo ma video zangu zimegonga mawe. Acha nijaribu tena kesho. Hii leo imekwara. Hii leo hata niende wapi nifanye nini? Imekataa. Acha niachane nayo. Poa. Then unaenda unalala hivi, unajibit. By the time wanafanya nini hizo ma video za ufala hizo. Acha niamke kesho asubuhi. So you wake up tomorrow again, you go again. It's because it's something you enjoy. Yeah. Na kuna kitu tamu kama kufanya kitu una enjoy. That's the most beautiful thing about it. You understand? Mimi nikikutana na Exodus, ndo watu nilikutananga nao sasa niseme for the first time nikianza kufanya content, ningia kwa content. When I met him, already alikuwa na 450,000 followers. Hiyo ni kabla I hit the big one yearly hit. Ndo tena hit. Ndo sasa yako na 2 million followers. Yes. Huyo kijana anajituma. Unaweza shindwa kwani Exodus, jana tumefanya shoot. Ulitoka na video kaa 10. Leo asubuhi mamka tena video tena zile kaa. Utaka kuzipeleka wapi? But he shoots each and every other day. Una get the amount of work huyo kijana anaweka kwa kazi ni mob. Atashoot each and every other day. Unaona mpanga shoot, ameshoot leo, ameshoot kesho kutwa. Azini kitu iko ndani, anataka tu aifanye. Unacheki? And
you have to work that hard. It doesn't come easy. Unaweza ngukia tu ufanye video moja leo iende viral na ikufikishia hata watu 1 million followers, but then again utapatia nini kesho? Hao vijana ni mtu kama Exodus, Masha TV, those people are putting in the work. You understand? The numbers just don't come. Zinakuja kwa sababu ya kazi mtu ameweka pale, na ni kazi ya kuyamkia kila siku. Kina Batuaya, kina Mbalamwezi, those people work and they do it and they realized it, kwa sababu sisi bado tulikuwa tunangoja story ya kuitwa kazi kwa TV. Au realize kuna ka platform kamekam ile time bado toka sema TikTok ni ya madem, sijui TikTok ni ya nani, but they realize hapa kuna ka potential. Na sahi kwa hii life tuko jua mtu anaanza kuangalia potential maliko. Kuna watu wengi tuko na act now wameshindwa kuingia kwa hata kwa TikTok kutengeneza content. Na wanaambia Onjiri, mimi nimejaribu nimeshindwa. Na ni actor mkali, ni actor noma, lakini ameshindwa kupanda hii train. Lazima kuwa unaangalia wave yenye inaenda, kwa sababu sasa hivi yenye tunaenda hapa mbele vitu zinarudi digital. Yeah, vitu zinarudi digital. Vitu zinatoka TV pole pole kwa sababu siku hizi hata news siku hizi inakuanga ni marudio. Ni kitu ulishaona TikTok. Ruto wako kwa uwanja wapi? Mtu wako hapa. Gachagua ndio anaongea wapi? Hapa direct live. So hata akienda kuiona kwa TV anaona kitu alishaona. So usipo capture hiyo space, unaona hata hizo TV zenyewe siku hizi mpaka unaona hata radio wana insist kama ni radio wako live wapi? TikTok. Ni radio station lakini program yote iko live Facebook, iko live. Wewe sasa unataka kujikwamisha huko nyuma, unataka kujikwamishia wapi? Lazima tu uone kuna shift, and that shift, if you don't shift with it, utabaki tu nyuma. If you are living a lie, you are always carrying something behind you. But kama wewe you are an open book, it makes it easy. Naweza move from here to there. Whatever I said here, whatever I do, that's me. Basically it's me. Sahi sikunywi. Sinakwambia mpaka juzi nilikuwa Quiver ile ya Islands. Nimeenda nikaingia Quiver nikakaa. Kulikuwa na game ya Manchester na West Ham. Nikaitisha juice. Nikakaa hapo na kunywa juice. After like 2 hours kuna msee alikam akanambia, unajua nilikuwa nimekaa pale juu, nilikuona ukiingia, nikakufuata na macho mpaka nikaangalia mali umekaa, nikaangalia nini umeserviwa, nimekuwa hapo nikikuobserve for the past 2 hours, nione kama utakunywa pombe, kwa sababu nakuonanga ukisema haukunywi pombe. Imagine ananiangalia tu tangu niingie, alikuwa ananiona. So unajua kama wewe ni mtu wa kusema, but then whatever you are doing, mpaka kundu ananiambianga, mimi nasema kama acha pombe na pombe ni ukweli ama inakonga tu ni kuact. Naomba kama kuna kitu wezi ficha ni pombe. Saa hii ati toke hapa then uende ukunywe pombe, utajipata hiyo usiku unajidansisha tu vitu zingine kwa TikTok, wasababu mtu anafanya. Unacheki. So if you live a lie, kama niseme sasa nikuwe najifanya na sijaacha pombe, ati maybe hata kwa nyumba nikiingia na kunywa chini ya maji na lala, ni baggage nyingine kubwa, kwa sababu tena nimetengeneza system ya kuanza kuficha venye vitu nafanya. So that's another baggage. Unaget, unakuwa umejibebesha vitu mingi zinata zi make sense. Yeah, it's just simple. Just live your life the way it is. That's you. Understand? And let someone accept you the way you are. Mtu asi accept a version of you that you have created. Unaget, utapata life yako iko simple. Una move bila stress. Waking up without hangover. Unajua hangover vizuri wewe. Kichwa inakuuma, huwezi inua hata kichwa hivi. Hauna appetite ya chakula, hauna nini. Na thanking God for that. The next thing, kuacha kutetemeka. Hizo tremors za mkono para. Thank God for that. Another thing, my social media accounts, the growth in them. The other thing, my content creation. Sababu saizi nafanya content, unapata iko na 5 million views, pata iko na 4 million views, iko na 3 million views, 1.1 million views. I don't take that for granted. Kuna watu wako kwa hii game for years, lakini hata kufikisha 10,000 inakuanga story. Unaget.
But if I can get a video that inafika 1 million, inafika 2 million, inafika 3 million, it means that I'm doing something differently. Yeah. Unajua kuna time ukiwanga mlevi, unaweza ona kwamba unachekesha watu, kumbe watu wanakuchekelea. Unaget? Umekunywa, so you are talking in your drunken stupor. Ndio watu wanacheka, but sometimes they're just laughing at whatever kitu sasa anafanya nini. Unaget? But wewe mwenyewe unaona bamba watu. The good thing about being sober is that ukihata umehata. Hata wewe mwenyewe unajua tu wenyewe hapa nimehata. Unaenda kulala ukijua by the way jana nani nilifanya nini. Haikuenda. So unajibit each and every other time. You wake up a different person from who you were yesterday. Today you're totally different. You've learned. Kila kitu unalearn unaweka kwa banki yako ya learning. Unaiweka kwa bank kwa sababu usahau failure yako, unajua hapa nimefail. Yeah? Unaiweka. Hautawahi rudia tena. Juu unajua hapa nao nilifail. But what can I do better? Each and every other day unaamka. Nini nitafanya better? And then there's one thing that I'm always passionate about. Yeah? I'm passionate about the young talents that are coming. Yeah? I'm thinking of starting an academy whereby anyone who is starting, yeah, they could come, we could sit down, we could see, because personally I know how to see strength when it comes to acting, prowess, what someone can do. Fata tunaweza kuja ukaa hivi nikwambie, hebu try hii design. I think uko hapo lakini hebu try hivi. Tuone. Yeah? Because mostly I direct a lot. At Kenya National Theatre, I direct. So I think I want to start something like an academy too. Yeah, the young people, how watu wanakuja, the people who are getting into the business. Yeah, where we can just come, sit down, mentor. Yeah, I'm thinking of that because basically najuanga the future is not us. Kuna watu wanakuja hapa wadogo. So every other time you nurture the people who are coming. Yeah, you are creating a greater future for the country, for everyone. Yes, so I'm thinking of that, nurturing yes, new talents. But sahi mazi naangalia nasema God is great. God is good. It's a journey. I'm happy now.